Density of population implies people living per square kilometer. So this is the parameter per square kilometer. So here 1 kilometer, here 1 kilometer. Simte empty nejo. E vitre jetiki area hala. You can watch this. Somewhere thick and somewhere thin. 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କହିବେ। ଘନତ୍ୱ କେତେ ଗହଳି ହେଲେ ସେତେ ଘନ ଘନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଘନତ୍ୱ 382. So in India 382 people are living per square kilometer. Odisha re 267 per square kilometer. Okay, highest is Delhi. Arunachal Pradesh lowest 14.